Herkese merhaba. Bu panelimizin amacı da özel istihdam bürolarını uluslararası deneyimler bakış açısından bir değerlendirmeye tabi tutmak ve tartışmak. Aslında programda 4 konuşmacı var gibi görünüyor ama maalesef bir kişi katılamadı. 3 konuşmacımızdan birincisi Doktor Valerio de Stefano, Uluslararası İş Örgütü'nün İsviçre ofisinde standart dışı istihdam biçimleri üzerine teknik uzman kendisi. Aynı zamanda Milano Üniversitesi'nde Luigi Bocconi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve araştırmacı iş ve istihdam hukuku dersleri vermekte. Ve özel uzmanlık alanı da süreli çalışma, geçici işler, yarı zamanlı çalışma ve bağımlı çalışma gibi standart dışı istihdam biçimlerinin gelişimi ve düzenlemesine ilişkin. Şimdi kendisinden ilk sunumu dinleyeceğiz. Takriben herkese 25 dakika sunum süresi veriyoruz. 3 sunumu da arka arkaya dinledikten sonra sanıyorum herkes zamanında bitirirse bir 45 dakika kadar soru cevap ve tartışma için de zamanımız olacak. Evet. So thank you very much for inviting me today to speak about this very important topic. I'm probably one of the few foreigners here, so I would like to show my sympathy for the terrible tragedy of last week, also from my side. I will speak today on the current action the ILO is undertaking on standard forms of employment, and in this framework we are also working on temporary agency work. As the director, the ILO Ankara reminded, we held a meeting on February 2015, a tripartite meeting of experts that discussed the problems of non-standard forms of employment, the growth of non-standard forms of employment, and described non-standard forms of employment, as you may see in the slide, as including fixed-term contracts and other forms of temporary work, such as recent casual work, casual labor, temporary agency work and other contractual arrangements involving multiple parties, disguised employment relationship, dependent self-employment, and part-time work. So we have this broad framework in which temporary agency work is considered as to be a non-standard form of work. And the experts identified some key areas in which there might be some decent work deficits for non-standard workers. We may see wage differentials, condition of works, occupational safety and health, and many, many others. The experts, also the tripartite experts, identified some important challenges with regard to freedom of association and access to collective bargaining for non-standard workers. And in this particular key area, they stressed the fact that triangular relationship may pose particular challenges. And for triangular relationship, we consider not just temporary agency work, but also outsourcing and subcontracting and all these forms involving multiple employers, let's call it that. These conclusions were adopted by the ILO governing body on March 2015, so we have a tripartite mandate to investigate and carry on further research and actions on these areas. Now, speaking of the ILO standards, so international legal standards that may regard private employment agency and temporary agency work. As the director of the ILO Ankara today briefly mentioned, the fee charging employment agency convention of 1993 that was ratified actually by Turkey mandated for the outright ban, the prohibition of private employment agencies within a very short period of time. That time was 3 years with some flexibility. Some years later,
also taking into account that system of public placement, system of public agencies matching supply and demand of work were still missing in some parts of the world. The International Labour Conference decided to revise the convention in 1993, and in 1949 adopted a more flexible approach. So the states ratifying the convention could decide either to abolish, within a very short period of time, private employment agencies, or to regulate private employment agencies. So if private employment agencies were to operate, they had to be regulated in a way that we shall be seen in a minute. Turkey ratified the convention in 1949. As a consequence, Turkey is not bound anymore by the 1993 convention, which we consider anyway a shelved convention. It's not operating anymore. And as a consequence, Turkey also accepted to regulate private employment agencies. And these are more or less the most important provisions of the convention. So the convention mandates for agencies to be subject to a supervising authority, provides for a system of license that can be renewed time after time, always under at the discretion and under the competence of the authority, and mandated that any fees or expenses that are charged should be approved by the authority itself. So, by that time, by 1949, most of the private employment agencies were actually using their operation to intermediate. So they were intermediaries of labor. They didn't directly employ person and place them under the supervision of an employer. But by the course of time, after a certain period of time, in many countries, in many states, temporary work agency started to flourish, and these agencies were actually starting to employ directly workers and not just acting as intermediators, but just employing workers and placing them under the supervision of a user firm. Around the 70s, this started to spread quite a lot, and the ILO supervisory bodies, who are the bodies that monitor the compliance of states with the convention, clarified that also temporary work agencies are covered and should be regulated under the convention. So if temporary work agency operate in a country that has ratified the convention, they should also be regulated as private employment agencies. We arrived in 1997. Again, this was a process. In many countries, temporary work agencies started to spread, and at some point, the constituents of the ILO decided to provide for a new convention on these subjects, a convention that recognized somehow the role of private employment agencies in labor markets, and the different roles that private employment agency can carry out in labor markets. I'm saying so because actually the Private Employment Agency Convention of 1997 regards all kinds of private employment agencies. So the agencies that just act as intermediaries, the agency that employ workers and then place them under the supervision of a user enterprise, another agency involved in job seeking and job market related activities. So the Private Employment Agency Convention, this is a point I want to clarify, does not oblige ratifying states to adopt one of these three models. Okay, you can be a country ratifying the convention without having a system of temporary agency work.
The only thing is that if we have temporary agency work and you ratify the convention, then you must comply by the provision of the convention. But ratifying the convention doesn't imply that you should introduce temporary agency work. From this, I mean, the convention is quite clear in this respect, and it's different from the EU directive. The EU directive on agency work clearly mandates for liberalization of temporary agency work, and to allow, so member states of the EU are obliged in a way to render possible temporary agency work. This is not the case of the convention, but the convention says if you have private employment agencies, no matter the activity they carry out, they should be regulated in a certain way. So, first of all, a system of licensing and certification can be and should be put in place. So you don't want unregulated operators acting as temporary work agencies, because this can create loads of problems to workers involved in these arrangements. The convention also allows for some branches of the activity to be excluded by the operation of the agency, and in some cases it also allows, after social partners have been consulted, to exclude some workers from the operation of the convention. So again, the convention is pretty much flexible, and both the convention and the recommendation mandate for social dialogue to monitor and to foster this activity. So social dialogue should always be involved in the operation of the provision applying the convention. The key areas in which the convention operates are, and the key measure that should be adopted by states should have these objectives in mind. So workers should not be denied of freedom of association and collective bargaining, and this can be, as we said, there can be cases in which workers in triangular employment relationship have difficulties in enjoying these rights. Workers should be treated without discrimination. This is very important also because normally workers in non-standard forms of employment, and temporary agency work is not an exception normally, workers in vulnerable groups, such as migrants, for instance, young people, senior people, are very much overrepresented in non-standard work, and in some cases also in temporary agency work. So non-discrimination is a key principle in this area. Of course, child labor should be banned and should be not supplied by private employment agency. And again, a system of control, of monitoring of private employment agencies should also look into this. And since normally migrants again are overrepresented in temporary agency work, and especially migrants coming from one country recruited directly from the agency from one country to move to another country, again the convention mandates for special attention to the rights of migrant workers in this area. Another provision very fundamental in the framework of the convention is that the private employment agency should not be allowed to charge any fees or costs to workers. The only time they can do that is for very specific circumstances, and they should report to the ILO when they allow these fees to be charged, and only in the interest of the worker. So normally you have this sort of exception for very high skilled workers or for workers in certain category, very particular category like sport player, professional sport player, and this kind of worker. But as a matter of fact, the general principle is that fees should not be charged to workers. And again, as I said, there's no obligation to put in place a temporary agency work system under the convention, but if the system is put in place, so if temporary agency work is allowed, member states ratifying the convention are obliged to clearly set the responsibility of the user enterprise and the agency in order to
let the worker know, and the recommendation accompanying the convention also mandates, where possible, to provide workers with a written contract of employment that specifies who is responsible for all these rights. So if a system of temporary work agency is adopted, we must be sure that workers know who to ask, from who to demand their rights, from whom they can actually obtain redress if a problem occurs. And so the state should clearly define the responsibilities and liabilities in this area when there is a temporary agency work arrangement occurring. Now, even if a state does not ratify the convention, and does not ratify Convention 189, workers in agency work should not be deprived of their fundamental principles and rights at work. Fundamental principles and rights at work are the key employment rights considered by the organization to be human rights and universal. They regard all workers, irrespective of the fact that the state ratified the relevant conventions. Anyway, Turkey ratified all the 8 fundamental conventions, so this is not a problem in this case. But anyway, even though the convention could be not ratified, but we, all the states that have a temporary agency work system should work in a way that ensure that workers are not deprived of fundamental key areas right in these areas. That, as you see, are freedom of association and recognition of collective bargaining, the elimination of forced and compulsory labor, and this is very important also in connection with the issue of migrant workers, because in some cases temporary agencies, especially where they are not well regulated and where they operate without a framework of legislation, they exploit migrant workers and exploit forced labor, the abolition of child labor, and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. After providing you with this general framework, I'd like to point out some of the comparative regulation that occur for employment agencies across the world. So we have many countries that adopt a license system, many countries in many areas of the world, irrespective of the fact that they ratified or not Convention 181. In many cases, an equality of treatment with workers of the user firm is mandated. And this again is a principle that occurs in many states, and in all the EU member states, this principle is the general principle of temporary agency work. So there shouldn't be discrimination, there should be equality of treatment of temporary agency workers. Although the directive, the EU directive, provides with some flexibility, so equality of treatment can be abandoned or set aside in some specific circumstances. When we have a permanent contract, so when workers are employed by the agency on a permanent basis and are paid during assignments, so they are not precarious, they are paid, they are always paid during assignments or not, this can be, the principle of equal treatment can be derogated. Other derogation can be set out by collective bargaining agreements, and special arrangements and special derogation could be made in some cases. Some of them are provided, for instance, in the UK or in Portugal. So a system of qualifying period. So you're not right to the equality of treatment from the very first day of your assignment, but only after you work for the same user for a certain period of time. This is adopted, as I said, in the UK, is adopted in Portugal, is not adopted in many other countries. So in Italy, for instance, the country I come from, an agency worker has the right to full equality of treatment from day one of his assignment. Other examples of regulation is to allow
temporary agency work only for temporary or objective reasons. So one of the speakers, the professor today, told us that actually we shouldn't substitute permanent employment with temporary agency work and with precarious non-standard work. And this regulation in many countries is adopted to limit the use of temporary agency work only where a temporary reason occurs. For instance, when you have a worker that should be substituted because she's on maternity leave or because she is sick or he is sick. In that case, you can replace workers with temporary agency workers, or when you have a sudden increase in your workload or just a temporary increase in your workload. So this could be a system of regulation of temporary agency work. In other countries, the assignments are regulated in a way that only short assignment or only for a limited period of time, temporary agency workers can be dispatched to a same user. Some activities are prohibited to using temporary agency work in some countries. For instance, in Mexico and Chile, high-level clerical staff is not allowed to be used in temporary agency work. In some sectors as well, especially in the construction sector, we find prohibition to use temporary agency work comparatively, and for hazardous work. And anyway, the ILO recommendation accompanying the convention specifies that workers should be made aware and should not be employed in hazardous work through temporary work agencies. Another very, very common regulation, which is really widespread, and it's provided by the ILO recommendation accompanying the convention, is the discouragement or the ban on employing temporary agency workers during period of strikes. So temporary agency work should not be used to break strikes, and very interesting, also the CIETT Code of Conduct provides for this. So also the agencies, the Confederation of Agencies, provide that workers should not be used as strike breakers, because this could create disruption in labor markets and could create segmentation and actually hostility of workers among each other. In some countries, a maximum percentage of workers is allowed. So you can only, for instance, in China, you can only hire 10% of temporary agency worker respective to the overall workforce of the firm. And another very important system set out in many countries is joint liability. So when you have a system of temporary agency work, you really want to be sure that parties, that the employers, the user firms, and the agencies trust each other and only recur to trustworthy actors. And one of the ways for doing this is to establish joint and vicarious liability. So if something goes amiss, the worker can recur against both the agency and the user firm. In this way, actually, both the parties are incentivized to recur to trustworthy and reliable operators in the labor markets. This is pretty much all. Thank you very much again for inviting me. Valerio ve Stefano'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem 181 nolu ILO Sözleşmesi konusunda özel istihdam bürolarının regülasyonuna ilişkin ILO Sözleşmesi, hem de değişik Avrupa ülkelerinden ve dünya ülkelerinden örnekler konusunda oldukça bilgilendirici bir sunumdu. Ve böylece bunun aslında pek çok ülkenin hukuk sistemine girmiş ve tartışılan ve giderek de gelişmekte olan bir regülasyon alanı, yeni bir regülasyon alanı olarak önem kazandığını görme fırsatı bulduk. Şimdi ikinci konuşmacımız olarak Melda Özkan'a geçeceğiz. ADEKO Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü. Aynı zamanda da Özel İstihdam Büroları Derneği kurucusu. Kendisi bu görevlerde özellikle kadın istihdamının artırılmasına yönelik pek çok sivil toplum kuruluşu ile değişik projelerde yer almış. Melda Hanım'ı dinliyoruz şimdi.
Öncelikle herkese merhaba. Sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan üzücü olayın son olmasını ve bir daha bu gibi üzüntüleri ülkemizde yaşamamayı diliyorum. Bugün özel istihdam büroları ile ilgili birçok şey konuşuluyor. Ben özel istihdam bürolarının temsilen bugün buradayım. Çalışmakta olduğum özel istihdam bürosunun da %95'i bayanlardan oluşuyor. Benim de çalıştığım ekibimin %95'i bayanlardan oluşuyor. Genel itibariyle önce dünyadaki özel istihdam bürolarından, arkasından Avrupa'dan, arkasından Türkiye'den bahsedeceğim. Çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Şu ana kadar genellikle kötü örneklerden bahsedildi ama ben biraz size iyi haberler vermeye çalışacağım. 1967 yılında kurulan CIETT, 50 Ulusal Özel İstihdam Bürosu Federasyonu'ndan ve dünya genelindeki en büyük 8 özel istihdam bürosundan oluşmaktadır. CIETT, personel seçme ve yerleştirme, toplu işe alım projeleri, dönemsel çalışma, üst düzey yönetici arama, eğitim gibi insan kaynaklarında faaliyet gösteren özel istihdam bürolarını bir araya getirmektedir. CIETT üyeleri 2013 yılında 260.000 özel istihdam bürosu ve bu özel istihdam bürolarında çalışan 1.6 milyon personeliyle 40.2 milyonu dönemsel olmak üzere 60.9 milyon personeli istihdam piyasasıyla tanıştırmıştır. EuroCIETT ise Uluslararası Özel İstihdam Büroları Federasyonu'nun Avrupa'daki örgütlenmesidir. EuroCIETT, Avrupa'daki özel istihdam bürolarını temsil eden tek yetkili örgüttür. EuroCIETT'in bu temsil yetkisi AB kurumları ve temel AB paydaşları ve ulusal hükümetler tarafından tanınmaktadır. 25 Ulusal Özel İstihdam Bürosu Federasyonu ve Avrupa'daki en büyük 6 özel istihdam bürosunu bir araya getirmektedir. EuroCIETT'in uzun dönemli hedefleri, sektörün çalışabileceği en uygun hukuki ortamı yaratmak ve özel istihdam bürolarının iş gücü piyasalarına yaptığı katkıyı daha görünür kılmaktır. Avrupa'da özel istihdam büroları aracılığı ile insan kaynakları uygulamaları son derece sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve denetlenmektedir. Uluslararası düzeyde daha önceki panelistlerin de bahsettiği gibi hukuki çerçeve özel istihdam bürolarına ilişkin ILO'nun 181 sayılı sözleşmesi ve Avrupa Parlamentosu Konseyi'nin geçici istihdam bürolarına ilişkin 2804 EC sayılı direktifiyle oluşturulmuştur. AB düzeyinde birçok direktif ile çalışma koşulları ayrıca belirlenmiştir. Bunların bazıları işçilerin gönderilmesi direktifi, iş sağlığı ve güvenliği direktifi, kişisel verilerin korunması direktifi, iş akdi hakkında bilgilendirme direktifi, dönemsel çalışma direktifi ve biraz önce bahsettiğimiz gibi EuroCIETT davranış kuralları. Ulusal düzeyde ise sektör büyük ölçüde ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle yönetilmektedir. Birçok ülkede hukuki çerçeve toplu sözleşmelerle güçlendirilmiştir. Özel istihdam bürolarının ulusal sektörel örgütlerinde davranış kuralları da bulunmaktadır. Birçok ülkede lisans ve izin düzenlemeleri bulunmaktadır. Sektörel yasaklamalara inşaat sektörü, kamu sektörü gibi sıklıkla rastlanmaktadır. Azami görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi üzerine sınırlamalar ile iş gücü esnekliği ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda çalışma şartları açısından işçinin de hakları korunmaktadır. Sektörün giderek artan tanınırlığından birkaç örnek vermemiz gerekirse, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu güvenceli esneklik bildirisinde der ki, tüm paydaşları, her düzeyde kamu makamları, eğitim ve öğretim kurumları, sosyal ortaklar, şirketler, STK'lar, özel istihdam büroları içerecek kamu ve özel işbirlikleri aktif iş gücü piyasası politikalarının etkinliğine katkıda bulunabilir. Wim raporu der ki 2003 yılında özel istihdam büroları işçiler için güvence sağlarken firmalar ve işçilere esneklik ve hareketlilik tanıyan yeni aracılar olarak modern bir iş gücü piyasasında yerlerini almalıdırlar. Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması iş fırsatlarının ve iş gücü piyasasına uyumun artmasını destekleyecektir. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2005 yılındaki Hizmetler Direktifi broşüründe der ki, özel istihdam büroları giderek artan, karmaşık hale gelen iş gücü piyasalarında faydalı bir rol oynamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 181 sayılı sözleşmesinde, iş gücü piyasalarının işleyişinde esnekliğin farkında olarak ve işleyen bir iş gücü piyasasında özel istihdam bürolarının oynayabileceği rolü de tanıyarak,
Bu sözleşmenin amaçlarından biri de sözleşme hükümlerinin kapsamında özel istihdam bürolarının işleyişini ve bu büroların hizmetlerini kullanan işçilerin korunmasını mümkün kılmaktır. Türkiye'de ise 2003 Aralık ayında faaliyete başlayan, ben de 2004 Ocak ayında işe başladım, Özel İstihdam Büroları Derneği, iş gücü sektörünün sağlıklı büyüyebilmesi ve bu doğrultuda belirli standartların oluşabilmesi için 2004 yılında kurulmuştur. Amacı iş hayatının gerçekleriyle kanunun ne kadar paralel gittiğinin izlenebilmesi, iş kanununun geliştirip yenilenmesi için İşkur'a destek vermektir. Özel İstihdam Büroları Derneği'nin bir başka önemli amacı ise piyasada belli standartların oluşmasına öncülük etmektir. Belirli etik kuralların ve iş standartlarının oluşmasını sağlamakla birlikte dernek bünyesinde çeşitli çalışma grupları ile iş piyasasında etken olmaktadır. Değerli katılımcılar, şu anda ülkemizde 439 özel istihdam bürosu bulunmaktadır. Özel İstihdam Büroları Derneği olarak temsil ettiğimiz 16 firmayız. Bu firmalarımız personel seçme yerleştirme anlamında gereken tüm standartları karşılamaktadır. Ülkemizin en önemli konularından biri olan 1.482.000 taşeron işçinin çalıştırıldığı firmalar ile özel istihdam bürolarımızın hiçbir alakası bulunmamaktadır. Özel istihdam bürosu olan üyelerimiz, geçici iş ilişkisi faaliyetlerini yürütmeye başlaması ile birlikte bu kayıt dışı ve işçinin her şekilde suistimal edildiği yapı ortadan kalkacaktır. Özel istihdam büroları, özel hukukun korunması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan herhangi bir ücret ya da komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumu'nun yetkisi ve denetimi altında, iş gücü piyasasında iş arayanlarla eleman arayanlar arasında aracılık faaliyeti göstermektedir. Özel istihdam büroları, iş arayanlardan, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile iş gücü piyasası, istihdam, insan kaynaklarına yönelik düzenleyecekleri eğitim, danışmanlık, kişisel gelişim ve benzeri hizmetlerden her ne adı altında olursa olsun menfaat temin edemez ve iş arayandan ücret alamaz. Hizmet karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi bulma faaliyeti ve mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Çalışma Bakanlığı ve İşkur tarafından özel istihdam bürolarında çalışan personellerin iş ve meslek danışmanlığı yapabilmeleri için gerekli eğitim ve deneyim standartları belirlenmiş ve ilgili kurumlarca denetlenmektedir. Bu deneyim mekanizması içinde özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi üzerine faaliyet göstermesiyle kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek ve sıkı denetimlerle işçinin de hakları korunacaktır. Özel istihdam büroları tüm bu üstlendikleri görevler ile gerek firmalar gerekse ekonomi açısından büyük açılımlar yaratarak adayların işe yerleştirmelerinde etkin olmaktadırlar. Bu da ülkenin içinde bulunduğu işsizlik sorununa çözüm üretebilme, adayları yön tayin edebilme ve birlikte firmayı uygun adayla buluşturabilmeyi sağlamaktadır. Özel istihdam bürolarında istihdama, kadın, erkek gibi ayrıştırmalar ile bakılmamaktadır. İstihdam bizim için bütünsel bir yaklaşımdır. Özel istihdam büroları cinsiyet, din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmaz. Bizler için söz konusu insanın yetenekleri, bu yetenekleri nerelerde değerlendirebileceği ve hangi alanlarda geliştirebileceği önemlidir. Kadın istihdamı özelinde bakacak olursak, sadece ADEKO özelinde dünya genelinde birçok ülkede çok büyük çaplı projeler tamamlanmış durumda. Sadece son bir yıl içerisinde yapılan kadın istihdamına yönelik bazı projelerden size örnekler vermek istiyorum. ADEKO dünya genelinde pek çok ülkede çalışanlarına evde bakım hizmeti, sağlık ve evden eğitim hizmeti sunmaktadır. Almanya'nın en büyük kadın istihdamı kongresi olan Women at Work'ün sponsorluğunu ADEKO üstlenmiştir. ADEKO, İtalya'nın aile sorumluluklarından dolayı istihdam piyasasından uzak kalmış veya eğitimden istihdama geçiş yapan veya 50 yaş üstü kadınların istihdamını desteklemek amacıyla oluşturduğu fon sadece 2015 yılı için 300.000 eurodur. ADEKO, İspanya'da 45 yaş üstü aile bakma yükümlülüğü tamamen kendisinde olan ya da aile içi şiddete maruz kalmış kadınların iş arama sürecini destekleyen bir program uygulamaktadır.
aynı zamanda kadın girişimciliğini destekleyen bir projeye imza atmıştır. Adecco İngiltere, Office Angels bu yıl işverenlerin çalışma alanlarını ve koşullarını kadın istihdamını destekleyecek şekilde modelleyebilmeleriyle ilgili bir proje üretmiş ve bu projeyi birlikte çalıştığı işverenleriyle paylaşmıştır. Adecco Arjantin, özellikle şiddet mağduru kadınların yeniden hayata kazandırılması ile ilgili bir vakıf kurmuş ve yeni hayat düzenlerinin kurmasına destek vermektedir. Son olarak Adecco İngiltere ve İrlanda, genç kadın nüfus istihdamında fen, bilim, teknoloji, mühendislik, IT, üretim gibi alanlarda, teknik alanlarda kadın istihdamının çok az olduğunu gösteren sektörel bir çalışma gerçekleştirmiş ve bu çalışmayı, bu projeyi işverenler, eğitimciler ve politikacılarla paylaşmıştır. Türkiye'de ilgili yasal düzenlemelerin halen olmamasından dolayı özel istihdam büroları dünyada istihdam piyasasındaki etkin rolünü şu anda oynayamamaktadır. Amacımız aynı etkin faaliyetleri oluşturabilmek adına özel istihdam bürolarının uyum ve verimliliğinin sağlanabilmesi, yeni düzene ilişkin tereddütlerin giderilebilmesi, Avrupa'da ve tüm dünyada uygulanan modellerin izlenerek güncel şekilde takip edilmesi ve Türkiye emek piyasasına verimli bir şekilde katkıda bulunabilmesidir. Yapılan araştırmalar, Almanya'da yaşanan ekonomik krizin etkilerinin azaldığı 2011 yılında özel istihdam büroları aracılığıyla geçici işlerde çalışmaya başlayanların %60'ının daha önce herhangi bir işte çalışmadığını ve uzun süreli işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran Fransa'da %89, İsveç'te %66, Hollanda'da %41'dir. Bunların büyük bir çoğunluğu Fransa'da %66, İsveç'te %85, Hollanda'da %68, 12 aylık süre sonunda istihdamda kalmaya devam etmektedir. Burada özellikle belirtmek istediğim şey şu: geçici istihdam dediğimiz konu adı üstünde dönemsel ve geçici bir istihdamdır. Şu anda Türkiye'de konuştuğumuz yasa tasarıları içerisinde maksimum en yüksek konuşulan süre, kadın aile paketini dışarıda tutacak olursak 6 ay çarpı 2'dir. Yani bahsettiğimiz konu adı üstünde dönemsel bir iştir ve 6 aylık ya da 6 ay çarpı 2, 1 yıllık bir sürenin sonunda belirtmiş olduğum oranlarda insanlar daimi işlere devam etmektedir. Çünkü kendilerini firmaya tanıtmaktalar ve firmada kalıcı hale gelmekteler. Özellikle ekonomik kriz döneminde AB üyesi ülkelerde bu sistemin işletilerek istihdam artışı sağladığı gözlenmiştir. Güvenceli esneklik dediğimiz konu, işçilerin ve işverenlerin çıkarlarını destekleyen, dengeleyen bir kavramdır. Esneklik, işçiler açısından daha çok iş imkanı yaratmak ve ek gelir için belki kısmi süreli, belki geçici çalışma imkanı bulma ve iş ve yaşam dengesini sağlama fırsatı sunar. Esneklik, işverenler açısından ise daha hızlı iş gücü değişimine uyum sağlaması, hızlı değişen taleplere rahat cevap vererek rekabette güçlü kalmasının sağlanmasıdır. Güvence ise işçiler için iş güvencesinin sağlanması anlamına gelirken, istihdam edilebilirliğinin korunması, geliştirilmesi, aynı zamanda kazanılmış hakların sürekliliğinin sağlanması demektir. İşverenler açısından ise güvence, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için rekabet gücünün artması anlamına gelir. Özel istihdam bürolarının sektöre daha fazla katkısı olması için güvenceli esneklik içinde geçici iş ilişkisi kanunu çıkarsa, istihdam olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. İş arayanlara iş sağlamakta sadece kısa süreli değil, aynı zamanda uzun süreli işsizliğin azalmasına katkıda bulunacaktır. Esnek çalışma gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır. Dönemsel işçilerin %33'ü kendi tercihleriyle özel istihdam bürolarında dönemsel projelerde çalışmaktadır. Söz konusu uygulamalara dikkat edilmesi gereken hususlar ise iş hukuku mevzuatında düzenleme yapılırken sadece işçiyi koruma amacına odaklanmak yerine işçi ve işveren ilişkilerinin menfaatler dengesinin kurulması amacına yönelik bir adım atılmalıdır. İstihdam yaratma ve istihdamın geliştirilmesi ana amaç olmalıdır. İşçiyi koruma amacından sapmadan istihdamın yaratılabilmesi için esnek çalışma modellerinde sağlıklı bir şekilde yer verilmelidir. Sağlıklı ve verimli bir düzenlemenin yapılabilmesi, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi tarafları arasında iletişimin kuvvetlendirilmesine dayanmaktadır.
tarafların karşılıklı olarak istek ve tereddütlerinin anlaşılabileceği bir ortam yaratılmalı ve ortak paydada buluşulmalıdır. İşçinin korunması ilkesine 4857 sayılı İş Kanunu 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ve ilkesine önem verdiğimizi, ekonomik olarak işveren karşısında güçsüz olan işçinin özellikle ücret ve çalışma şartları bakımından korunması gerekliliği bilinciyle hareket ederken, bir yandan da rekabet ortamında yasal sınırlamalar ve engellemeler nedeniyle zorlanan işverenin de korunma hakkına sahip olduğumuzu düşündüğümüzü, işsizlere iş bulmak ve işsizlerin işe yerleştirilmesinin işimiz ve görevimiz olduğunu ve bu doğrultuda işçilerin ve işsizlerin yanında olduğumuzu, işveren ve işçi menfaatlerinin dengeli bir şekilde korunması gerektiğine inandığımızı, işçinin korunması ilkesi doğrultusunda güvenceli esneklik uygulamalarının sağlıklı olarak düzenlenebilmesi için İşçi Sendikaları ve Konfederasyonu, İşveren Sendikaları ve Konfederasyonu, Türkiye İş Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve ilgili diyaloglarla her zaman işbirliği içerisinde olacağımızı belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Kurumsal olarak özel istihdam bürolarını içeren ADEKO, CIETT ve Özel İstihdam Büroları Derneği de CIETT'ten farklı anladığım kadarıyla bir oluşum mu? Özel Doğru mu İstihdam anlıyorum? Büroları Derneği, CIETT'in Türkiye bacağı. Evet, bu kurumlarla ilgili, bu kurumların perspektifinden farklı bir portre çizdi bize diyelim. Tabii ki burada bir takım önermeler var. Özel istihdam bürolarının iş gücü piyasasının işleyişini daha etkinleştirdiği, işsizliği kısa dönemin ötesinde uzun dönemde azaltma gibi belki de bir avantajının gerçekleşebileceği, hem bir yandan çalışanın haklarını gözetirken bir yandan da işverenin rekabet gücünü de gözeterek bu istihdam ilişkisinin sürdürülebilirliğini desteklediği üzerine daha olumlu ya da olumlu potansiyelini gösteren bir bakış açısı vermeye çalıştı bize. Ama sanırım Keig'in bu yaptığı araştırmanın da ortaya koyduğu üzere her ne kadar bu potansiyel olsa da uygulamada çok önemli bir takım riskler ve işverenin rekabet gücünün çalışan haklarından daha fazla gözetildiği, o dengenin öbür tarafa doğru kaydığı uygulamalar da aslında endişe konusu olmaya devam ediyor. Bunları tartışmaya devam edeceğiz sanırım. Şimdi başka bir perspektiften, sendikaların perspektifinden bir konuşmacımız var. Monika Kemper'le Avusturya'da hem kendisi otel, restoran işletmeciliği, ticaret, dikiş nakış işleri, tekstil sektörü gibi değişik sektörlerde, özel işlerde bir çalışan olarak uzun deneyimleri var. Fakat aynı zamanda 1987'den itibaren de önce Metal Maden Enerji İşçileri Sendikası'yla başlayan, sonra da Avusturya Sendikalar Konfederasyonu, eğer doğru söylüyorsam, bu konfederasyonun baş sekreterliğiyle başlayan bir sendika deneyimi de var. Şimdi Industrial All Global Union Sendikası Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde. Evet, sizi dinliyoruz. First, thank you for the invitation to this very interesting matter. And I'm not really sure how I can go forward with my presentation, because what I heard before in the morning and now, it takes me a little bit to give some examples or give some experience about the private employment agencies, not only from the perspective of the ILO and the convention of ILO, also of the experience which I had in my long time as a trade union worker with these private travel employment agencies.
I'm from Austria, and we had a long experience about this, and 10 years. It takes time that we get regulations for these private employment agencies. Because I remember about the time where there was the crisis, not the last crisis, finance crisis, it was before a crisis, end of the 97s, beginning of 98s. Government started to outsource their responsibilities. They outsourced all the things where they said, okay, that uses, we need money for this, we can give this up in private hands, etc., etc. And in this time also were big discussions in different countries from government side to outsource also the responsibility from the governments for people which are unemployed. And that was the time where private people step in this. And that was not because they are so good and so nice, etc., because they have in their mind that there is a lot of money on the street, because they make their money with the problems of the workers which are unemployed. And there was no regulation, and in the first time they get money for hiring or for to deal with people. And that's where we really fight from the trade union side, that we get regulations for these people, for this new sector. First, it was a small sector where people step in with private agencies, with one or two staffs in this, but it was very urgent, and it was very fast and quick, where these agencies grows, and it was more and more real business with unemployed people. And these agencies, these private employment agencies, picked up only more or less people who has a high qualified education, who has high working skills, etc. All the other people were in more or less in the government, on the government side. And this sector, this private employment agency sector, grows and grows, and it was really so that they undermine all the working conditions of the normal companies. We saw that that between the private employment agencies and companies, they deal with workers, and workers from outside came into the factories with lower wage, with no labor law, with less working conditions than the workers in the companies had, no bonuses, no CBA, no real regulation of wages. There was nothing there, because most of the laws only said you have to give them what's normal is for the sector. And that this private employment agencies use this very well for their work and for their growing. And it was really dangerous for the situation
of working conditions, not only in factories where you have an CBA. It was also dangerous for the labor law in the different countries, because these agencies undermined also the labor laws, because there was no real regulation in this. And then with the ILO Convention 181, it was a bit a regulation, but not a regulation like this, that we said that from trade union side, that we said it covers all the rights which you have or which you could negotiate in a country. It was a regulation which is not really binding. And so agencies always work on these conditions where they have, and sorry to say this, but Adecco was one of the companies where we negotiate, or where we try to negotiate in Austria collective agreement, collective bargaining, and it took 10 years exactly. After 10 years, we could get a CBA for a private employment agency. And I know that now in the European Union, also the same situation is then we have, and that we had in the different countries, where the private employment agencies always try to find ways where they can step out of contracts, because that if they agree contracts or CBAs, I know this very well, and that's one of the issues why private employment agencies not want to sign CBAs. They want to not lose their personally flexibility, because they work with the flexibility. And I know, and if you say, and I want first I want to show on different examples how it really catch up situation for women. I think it's important to know that women are very in a very difficult situation, because I know that in private employment agencies, women get contracts, well-educated women get contracts under their qualification, because that's about the wage, because they get less wage than in a normal company you get, because you have a collective agreement or you have other rules and regulations. And so with less qualification you get also less money, and with this less money companies hired from this private employment agency women, but they use the real qualification of these women, and so they undermine in the companies the regulation, the CBA, the working conditions of the workers inside of the company. And we see also that most of the companies don't hire people directly. Most of the companies uses the private employment agencies for hiring people with short-term contracts, with under precarious situation, etc. And that's the dangerous situation for the whole labor law situation in countries.
and we see that all the rules which we had and which we have are not enough to stop this problem. We see that that's now an industry, and own industry sector. It's not only small, or as they started with small private agencies for this to use or pick up different things. It's a growing sector, it's a big sector, and it is one of the biggest industry levels at the moment. And it has the lowest rules and conditions from all the other sectors, and that's really a problem. It's not only a problem for the workers by themselves, it's also a problem for governments, because it undermines all the rules, all the labor law, etc., etc. And in the first step, it's clear. Oh, it's fine to pay less money, etc., etc. But all the people who working in companies who has to go to work, that they earn money are also customers. And if you don't get enough money, if you don't have enough framework, labor framework, then people were unhappy. Problem for peace. And that's also, I think, we have in our mind that we cannot pick up only the nice things, the comfortable things. We also have to take care of and to protect workers and workers' rights in the thing, and especially women, because women are so many different situations from men, so that we have to take care a bit more than for men, because alone the situation of women with maternity leave, we know that many of the women, if they are pregnant after the birth of the child, they lose the jobs, and that's the next step. They lose the jobs. They have no own money. They have they were excluded from the social life more or less, and have to find then a work that they will be more independent from all. And that's also the next step. And if you say, okay, you make projects for women, I think for a big company, and I say that's not, for me, it's not no more a private employment agency. For me, it's a company. Adecco, it's a company. The responsibility for the workers are too less, and especially for women are too less. And that's the problem which we have. We have a very different labor market. We have the labor market for this private sector, who uses their regulations or non-regulations which they have, and on the other hand we have the market, the labor market, who will be undermined from the other sector. And it's really to think about how can we change this in this thing. And we know that women, especially when we talk about women in leadership position, normally I had this all in my slides. When we talk then about women and women in leadership position and get their responsibilities, the problem is private agencies don't have or don't take care of this. Most of them we get more women in higher position, in leadership positions. We need regulations, we need the law for this.
we need sanctions, otherwise it's useless to do this. And I know from what I talk, because we in the trade unions, we are not better than in other things, but we fight for more women in leadership positions. We had in the middle of September, we had the first Women Work Conference from Industrial Global Union with more than 300 women from 60 countries, where we decided 40% quota with different other rules. And now we have to fight for this 40% that that our decision maker, and I said it's really clear, our decision maker also decided that this 40% are really came up in trade unions and will be installed in trade unions. We have always the same discussion. There are not enough qualified women. We have not enough women. We cannot do this. We take more time, etc. And when I started to look about this, the background of private agencies, etc., etc., then I always came up also in historic documents, and normally we don't need new papers, new studies, nothing. 100 years ago and more, we have the same situation. It's only what's changed is the level, so that we have a bit higher wage, but the wage gap between men and women is the same situation. In leadership position, we have the same situation. In framework for the labor law and conditions, we have the same situation. So it's really, or it takes time, not only to make decisions, it's time to make really, take it on the point and do it. Not only make decisions and the hundreds and hundreds and hundreds of elections and votes, etc., and say, okay, this is. But one step is that when it's not possible to came to this situation, that we also included these private sectors, and it's not only the private employment agencies, it's also the private sector, and when governments now came up and say the development agencies should be more invest in private sectors, etc. It's all this framework that undermine the labor law, it's undermine the situation of workers, and especially it undermines the women, because I know always when we have labor laws and when it's a little bit difficult on the market, we cut labor law which are dependent to women. That's now in the European Union, the discussion about the guideline of maternity leave, it's not very nice, because it's one where we cut or where we push women away from the labor market. And that's all things where we have to fight and to look how we can make the private sector with all their things also responsible for labor law and also for the development and movement of labor law. And not only the government. The government has also to take their responsibility, and they have done in the last years not enough for this. And that's why the private sector with all these things are so huge or so big now. But we have all these stakeholders has to take care of that workers get better conditions, that women are included in the labor market.
because we saw that in the moment women are more and more excluded. If the market, the labor market would be smaller, then always labor rules cut by women, or the labor rules were cut where women profited from this. And that's the problem which we have at the moment. And I hope you understand my appeal on all to take care, especially also on women's issues, because we need it. If you see the development of the age, you will see in 5 years we will be happy if we have women on the labor market and if we have well-educated women there. But then it's too late, because you need for approximately 4 or 5 years that you bring them people on the market with the right education, and then you lose more or less 5 or 6 or 7 years to well-educated workers and women on this. Thank you. Monika Kemper'le de özel istihdam bürolarının aslında bir ajans olmanın ötesinde bir işveren olduğu konusuna dikkat çekiyor. Ve bir işveren olarak da normal işveren ilişkisine göre daha da çok esneklik isteyen ve daha da az sorumluluk almak isteyen bir işveren olması nedeniyle risklerine dikkati çekti. Ve kadınların da özel konumunu annelik, doğurganlık özellikleri ve annelik rollerinden dolayı özellikle riskin yüksek olduğu bir grup oluşturduğunun altını çizdi kendisi. Ve Avrupa'daki mevcut kriz ortamında ekonomik koşulların zorladığı durumlarda belki de ilk saldırıya maruz kalan koruyucu kanunlar arasında annelik izni, ebeveyn izni, iş yaşam dengesi sağlayıcı kanunların olduğunu ve bu riskin bu açıdan kadınlar için özellikle yüksek olduğunu söyledi kendisi. Ben de tartışmayı açmadan önce hemen buradan başka bir örnekle, yani Avusturya örneğini verdi ve genel olarak Avrupa'ya işaret etti. Ben de İspanya'dan bir örnek vermek istiyorum. Bundan takriben 5 yıl önce 2010'da gene CIETT platformuyla ortak olarak bir araştırma çalışmasının sonuçlarını paylaşmak üzere bir toplantı düzenlemiştik. Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından yapılan iş yaşam dengesi politikaları üzerine ve bunun kadın istihdamına etkileri konulu bir araştırmaydı. Türkiye dahil 7 OECD ülkesini karşılaştıran sonuçlarımız vardı. İspanya vaka çalışması bizim için çok ilginçti, çünkü kadın istihdam oranının aynen Türkiye gibi 1970'lere kadar çok düşük olduğu. Fakat ondan sonra Avrupa Birliği'ne entegrasyonla ve güçlü bir büyüme ivmesi tabii, ama aynı zamanda da iş yaşam dengesini destekleyici politikalarla kadın istihdamının hızla yükseldiği ve kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonun nispeten kısa zamanda çok güçlü gerçekleştiği bir ülke örneği. Ancak buna rağmen Avrupa'da krizin başlamasıyla birlikte İspanya'da da ilk geriye adımlar bu iş ve yaşam dengesi politikalarından olmaya başladı. Ve İspanya'da ile ilgili vaka çalışması bunu söylüyordu. Yani bütün bu koruyucu kanunlar var, annelik izni, ebeveyn izni, kadınların kendi talebiyle evden çalışma, kısmi zamanlı çalışma, annelik döneminde bunu öngören kanunlar kabul edilmiş İspanya'da. Fakat krizin başlamasıyla birlikte kadınlar işverenlerinden bu haklarını talep etmekte çekimser davranıyorlar. İşten atılma korkusuyla biraz Monika Kemper'lerin söylediklerine benzeyen başka bir AB örneği.